This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirivadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see is or are expected to be plus past participle dash passive usage part 1. You just write heading is or are expected to be plus past participle dash passive usage part 1 is or are expected to be plus past participle dash passive usage part 1. You see here is ஸ்லாஷ் ஆர் அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு போல ஆர் போட்டு கொடுக்குறேன். ஏன்னா அந்த ஃபைலை வந்து அக்செப்ட் பண்ணது இல்லை. ஓகே, கப்போர்ட்டர். அதனாலதான் இஸ் ஆர் ஆர் கொடுத்திருக்கேன். தட் மீன்ஸ் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஆர் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் வரும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங் ஃப்ரம் த சென்டென்சஸ். ஓகே, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் லேட்டர் ஆன். Passive usage is nothing but the subject is not the doer, you are aware of it. Okay, shall we start? Okay, sentences are formed in passive usage in the following ways using the usage of is slash are expected to be plus past participle. Sentences are formed in passive usage using the usage of is slash are expected to be plus past participle. You just write below that how is or இல்லை நீங்க இப்படி போட்டுக்கிறேன் is slash are expected to be plus past participle. எந்த மெயின் வெர்புடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆட் பண்றீங்களோ அதோட அந்த யூசேஜ் அர்த்தம் வந்துடும். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த சென்டென்ஸ் கிவன். ஓகே, shall we start? Okay. The proposal is expected to be approved by the director this week. The proposal is expected to be approved by the director this week. இந்த வாரம் அந்த ப்ரொபோசல் டைரக்டரால் அப்ரூவ் பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது அந்த டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே, அப்ப இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் மீன்ஸ் வாட் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டு பி அப்ரூவ்டுனா அது டு பி பிளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஓகே, அப்ரூவ் பண்ணப்பட மறுபடியும் எடுக்கிறேன். யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த வாரம் அந்த ப்ரொபோசல் டைரக்டரால் அப்ரூவ் பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Is it clear? Okay. The proposal is expected to be approved by the director this week. Next. The process of appointments is expected to be completed in 15 days. The process of appointments is expected to be completed in 15 days. Appointments உடைய process 15 daysல complete பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. The process of appointments is expected to be completed in 15 days. Next. The foundation work is expected to be started before the rainy season. The foundation work is expected to be started before the rainy season. Rainy seasonக்கு முன்னாடி அந்த foundation work start பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. The foundation work is expected to be started before the rainy season. Next. This scheme is expected to be launched by the government shortly. This scheme is expected to be launched by the government shortly. இந்த ஸ்கீம் விரைவில் கவர்மெண்டால் லான்ச் பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. This scheme is expected to be launched by the government shortly. Next. The survey report of the flood affected areas in Nagapattinam and adjoining areas is expected to be submitted to the government within 10 days. The survey report of the flood affected areas in Nagapattinam and adjoining areas is expected to be submitted to the government within 10 days. நாகப்பட்டினம் மற்றும் adjoining areas உள்ள வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஏரியாஸுடைய சர்வே ரிப்போர்ட்ஸ் 10 டேஸ்க்குள்ள கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. The survey report of the flood affected areas in Nagapattinam
and adjoining areas is expected to be submitted to the government within 10 days. Next, appointment orders for the selected candidates are expected to be sent in a few days. Appointment orders for the selected candidates are expected to be sent in a few days. Selected candidatesக்கான அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் ஒரு சில நாட்கள்ல அனுப்பப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Appointment orders for the selected candidates are expected to be sent in a few days. Next, advertisement for the post of junior assistant at IIT Madras is expected to be published in all leading newspapers in 2 or 3 weeks. Advertisement for the post of junior assistants at IIT Madras is expected to be published in all leading newspapers in 2 or 3 weeks. IIT Madrasல ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட்ஸ் போஸ்டுக்காக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் 2 or 3 வீக்ஸ்ல எல்லா லீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லையும் பப்ளிஷ் பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Advertisement for the post of junior assistant at IIT Madras is expected to be published in all leading newspapers in 2 or 3 weeks. Next, a written test and the interview for the post of project associate are expected to be conducted within 1 month from the date of advertisement. A written test and the interview for the post of project associate are expected to be conducted within 1 month from the date of advertisement. ப்ராஜெக்ட் அசோசியேட்டினுடைய போஸ்டுக்காக ரிட்டன் டெஸ்ட் மற்றும் இன்டர்வியூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தேதியிலிருந்து 1 மந்த்துக்குள்ள கண்டக்ட் பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரிட்டன் டெஸ்ட் அண்ட் த இன்டர்வியூ ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் அசோசியேட் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி கண்டக்டட் வித்தின் 1 month ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட், த மெட்ரோ ரயில் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி கமென்ஸ்டு by the Chief Minister in the first week of the next month. The metro rail is expected to be commenced by the Chief Minister in the first week of the next month. Next month first week Chief Minister metro rail commence பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. The metro rail is expected to be commenced by the Chief Minister in the first week of the next month. Next, a trust in this regard is expected to be formed very shortly. A trust in this regard is expected to be formed very shortly. இது சம்பந்தமாக ஒரு ட்ரஸ்ட் மிக விரைவில் ஃபார்ம் பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. A trust in this regard is expected to be formed very shortly. In this regard இது சம்பந்தமாக. ஓகே, நெக்ஸ்ட், the production is expected to be started in 1 month. The production is expected to be started in 1 month. 1 monthல production start பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. The production is expected to be started in 1 month. Next, this matter is expected to be discussed in the cabinet meeting to be held next week. This matter is expected to be discussed in the cabinet meeting to be held next week. Next week நடக்க இருக்கிற அந்த கேபினட் மீட்டிங்ல இந்த மேட்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. This matter is expected to be discussed in the cabinet meeting to be held next week. Next, the plus 2 examination results are expected to be announced in the first week of the next month. The plus 2 examination results are expected to be announced in the first week of the next month. Next month first week plus 2 examination results announce பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. The plus 2 examination results are expected to be announced in the first week of the next month. Next, a meeting in this regard is expected to be held next week. A meeting in this regard is expected to be held next week. In this regard என்ன? இது சம்பந்தமாக ஒரு மீட்டிங்
next week நடக்கப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. A meeting in this regard is expected to be held next week. Next. All the unwanted materials from that site are expected to be removed before they start the construction work there. All the unwanted materials from that site are expected to be removed before they start the construction work there. அவர்கள் அங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சைட்ல இருந்து எல்லா அன்வான்டட் மெட்டீரியல்ஸும் ரிமூவ் பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. All the unwanted materials from that site are expected to be removed before they start the construction work there. Next. Some additional funds are expected to be released by the Ministry of Finance in the first week of the next financial year. Some additional funds are expected to be released by the Ministry of Finance in the first week of next financial year. Next financial year first week, some additional funds Ministry of Finance release பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Some additional funds are expected to be released by the Ministry of Finance in the first week of the next financial year. Last one, all the executive committee members are expected to be assembled at Kalivana Arankam half an hour before the meeting starts. All the executive committee members are expected to be assembled at Kalivana Arankam half an hour before the meeting starts. Meeting ஸ்டார்ட் ஆகுது ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி கலைவாணர் அரங்கத்தில் எல்லா செயற்குழு மெம்பர்ஸும் அசம்பிள் பண்ணப்பட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. All the executive committee members are expected to be assembled at Kalivana Arangam half an hour before the meeting starts. Is it clear? Have you written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivudu. Thank you.